স্যার লেখাগুলো খুব ছোট, বোঝা যাচ্ছে না। How about now, sir? ইয়েস স্যার, এখন ঠিক আছে। Okay. So where you see, so illustration 9.3 is the basic trial balance, and this adjusted entry is related from this trial balance. So you can see that our supplies is $250, and on October 31st our supplies is $500 only. So that means we have used $2,000. Okay, $2,000 used. So journal entry should be supply expense for $2,000 and supply credit for $2,000 for the first one. The second one is for the expired insurance for the month of October is 120. It is a very simple journal. Insurance expense debit for $120 and prepaid insurance is credit for $120. Okay, for that number 2. Now for the number 3, depreciation for the month is 50. So month is 50. Journal entry should be depreciation expense $50 and accumulated depreciation $50. Okay. Number 4, service related to earned and service revenue in October is $600 performed. So it is a very simple journal. The journal entry should be earned and service revenue. Earned service revenue debit for $600 and service revenue is credit for $600. Is that okay, sir? Number 5. Number 4. Number 5 is service performed but not recorded, $360. So account receivable debit for $360. Service revenue credit for $360. Number 5. Interest accrued on October 31st. Very simple journal. Interest expense debit for 95. Interest payable credit for 95. And accrued salaries, this one is for salary expense debit for 1625 and salary payable credit for 1625. ঠিক আছে স্যার, 7টা জার্নাল অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। Okay, sir. Sir, what is number 1? So can you please tell again? Supply expense debit for $2,000 and supply credit for $2,000. That is the number 1. So that was for exercise exercise E39 and exercise E37. The equipment depreciate $400. Very basic journal. Depreciation expense debit for $400 and accumulated depreciation credit for $400. This one. So 1/3 of the earned and rent revenue has earned during this quarter. So earned and rent revenue was $10,200. So earned and service revenue debit and service revenue credit. So what is the amount? Amount should be $10,200 divided by 3. Okay. স্যার 3400। $3,400. $3,400. So that is the number 2. That is the number 1. Interest accrued but notes payable. So number 3 is the interest expense debit. Interest payable credit $500. $500. That is number 3. Number 4 should be supplies on hand is 700. So supplies is 2,700. So supply expense debit and supply credit. The amount should be 1050. I guess 1050. Number 4. No, ma'am. So it is No, sir. 2050. Okay. Number 4 and number 5 is insurance expense $300 debit and prepaid insurance $300 credit. That's it.
Is that okay, sir? Sir, number 2 টি 3,400. Sorry. So number 2 টা 3,400 হবে। হ্যাঁ 3,400 তো লেখা এখানে 3,400 Okay, 3,000 বুঝতে পেরেছিস okay fine let me find insurance express at the rate of $300 per month আমাদের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি করতে বলা হয়েছে কবের জন্য ও কোয়ার্টারলি মানে 3 মাসের জন্য তো 300 multiple 3 so it should be $900 yes $900 বুঝতে পেরেছি স্যার আমরা yes or no yes sir. Yes, sir. আমরা কি স্যার ব্যালেন্স শিট ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করা শিখেছি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে স্যার দেখেছিলাম লাস্ট ক্লাসে এক্সাম্পল সহ। ওকে আমাদের এটাও কি আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল না স্যার E311 E312 বা এটাও কি আমাদের ছিল এটা কি লাস্ট ক্লাসে করেছেন আপনাদের এই যে এটা এই ধরনের কিছু অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ E313 দেখেছি এটা হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন না স্যার এটা ছিল না স্যার এটা করা হবে No, sir. এটা দেখা হয়নি আপনাদের দেখানো হয়নি না স্যার না, উপরে স্যার ওই একসাথে একটা বড় এক্সাম্পল দেখাইছিলেন উপরের দিকে ওইটা করে এটা দেখান নাই স্যার অসুবিধা নাই বাট আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি পারি তো এটাও দেখানো হয়েছে আপনাদের এই যে এটা এই ধরনের কিছু জি স্যার এটা দেখান জি, স্যার। এটা দেখানো হয়েছে ওকে ফাইন তাহলে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমরা কি করতে পারি ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে পারি রাইট স্যার ইয়েস অর নো এই রিলেটেড কোনো হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়নি স্যার আপনাদের না স্যার No, sir. No, sir. স্যার শুধু অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স পর্যন্ত পারি এরপর ইনকাম স্টেটমেন্ট এটা পারি না okay fine so in that case let's try to find out how can we make this income statement the balance sheet let's go to the chapter number 3 chapter number 3 okay fine okay so this is basically the adjusted trial balance okay so when you have this kind of adjusted trial balance your first thing is to classify or find out the items okay for example cash it is an asset account receivable asset supplies asset prepaid insurance asset equipment asset accumulated depreciation contra asset okay notes payable liabilities accounts payable liabilities interest payable liabilities earned service revenue liabilities salary and wages payable liabilities owner's capital it is part of owner's equity owner's drawing it is also a part of owner's equity service revenue it is a part of income statement salary and wages expense it is a part of income statement supply expense it is a part of income statement 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 and the same thing okay so these items is used to prepare the income statement and this item okay is prepared for preparing the owner's equity statement okay and this item is used for preparing the balance sheet okay স্যার yes একটা ক্লাসে বলেছিলেন লাস্টে এক্সপেন্স এন্ড রেভিনিউ থাকলে ওটা ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে তাহলে আর্ন এন্ড সার্ভিস রেভিনিউ এটা ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে না লাস্টে তো রেভিনিউ আছে হ্যাঁ রেভিনিউ আছে বাট ইট ইজ এ লাইবিলিটিস এটা হচ্ছে আর্ন এন্ড সার্ভিস রেভিনিউ এটা হচ্ছে লাইবিলিটিস
দ্যাটস ওয়াই। সো এখন আমরা একটু দেখার স্যার চেষ্টা করি। একটা কোশ্চেন ছিল জি, স্যার, বলুন। কন্ট্রাসেপ্ট গুলো কি স্যার এক্সিস্টিং এন্ট্রিজ এর মধ্যে পড়বে? না, কন্ট্রা অ্যাসেটটা আমরা কিভাবে দেখাবো দেখাচ্ছি আমি আপনাদেরকে। আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আমি বলছি। So the ওকে point স্যার। when you have this kind of adjusted trial balance, your first thing is to classify the account. এটা আপনাদেরকে হেল্প করবে। ওকে, সো ব্যালেন্স শিটে আমরা কি দেখাবো? ব্যালেন্স শিটে দেখাবো আমরা অ্যাসেট, ব্যালেন্স শিটে দেখাবো অ্যাসেট, ব্যালেন্স শিটে দেখাবো লায়াবিলিটিস, ব্যালেন্স শিটে দেখাবো ওনার্স ইকুইটি। ওকে, ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখাবো কি রেভিনিউ, রেভিনিউ থেকে আমরা এক্সপেন্সকে মাইনাস করে নিট অপারেটিং ইনকাম দেখাবো। ওকে, এটা দেখাবো। সো আমরা একটু দেখি সবাই, আমরা যে ক্লাসিফিকেশনটা করেছি সেই ক্লাসিফিকেশনটুকু এখানে দেয়া আছে। I think you can see the screen, right, sir? So Yes, first they have named, first they have write the name of the company. Okay, name of the company, name of the company. Then they mention the statement they are trying to prepare. So they are trying to prepare the income statement, and finally they have mentioned the date or the period for which they are actually trying to make the income statement. So they make income statement for the month ended. Okay, they make this income statement for the month ended October 31st of 2017. তার মানে এই ইনকাম স্টেটমেন্টে যে ইনফরমেশন গুলো দেয়া আছে সেই ইনফরমেশন গুলো ফ্রম 1st অক্টোবর থেকে 31st অক্টোবর পর্যন্ত, ওকে, অফ 2017। স্যার আমরা কি বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. স্যার বুঝতে পারিনি স্যার, একটু আরেকবার বলে স্যার আবার একটু বলবেন। এই যে ইনকাম স্টেটমেন্টের প্রথমে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করার সময় কি দিব? তিনটা বিষয় উই হ্যাভ টু অলওয়েজ মেনশন। ফার্স্ট, নেম অফ দ্য কোম্পানি, দেন what is the what types of income statement we are actually preparing. So it is basically the single step income statement, right? So এটাকে আমরা সিঙ্গেল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট বলি। সিঙ্গেল স্টেপ। আমাকে এখন এটা জিজ্ঞেস করেন না হোয়াট ইজ সিঙ্গেল স্টেপ, হোয়াট ইজ মাল্টিপল স্টেপ, এটা আমরা চ্যাপ্টার নাম্বার 5 কে দেখতে পাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু আপনাদেরকে বলে দেই। চ্যাপ্টার নাম্বার 5, chapter number 5. Okay, so can you see that page number 200 and page number 226, single step income statement. So that means revenue minus expense, revenue minus expense, মানে revenue থেকে expense গুলোকে minus করে দিচ্ছি, net income পেয়ে যাচ্ছি। So that is the single step income statement. And there is another version of it which is multiple step income statement. Can you see that, sir? Income statement. Yes. This income statement is named the multiple step. You can see that from the self we have to deduct cost of goods sold, then operating expense, then other kind of thing. এটা আমরা চ্যাপ্টার নাম্বার 5 এ দেখব, এখন দেখার বিষয় না। এখন আমরা চ্যাপ্টার 3 তে যে ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করছি which is basically known as the single step income statement or income statement. Okay, fine. So now first we have to mention the name of the company, then income statement, and for the period, কতটুকু সময়ের জন্য আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করছি, কতটুকু সময় মানে কতটুকু টাইম ফ্রেমের জন্য আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করছি। our time frame is 1st October of 2017 to 31st October of 2017। তার মানে এইখানে যে ডিটেলস গুলো আছে এই ডিটেলস গুলো কোন সময় হয়েছে, এই রেভিনিউ আমরা আর্ন করেছি কোন সময়ের মধ্যে, কোন টাইম ফ্রেমের মধ্যে, 1st October 2017 to 31st October 2017। তার মানে এই ইনকাম স্টেটমেন্টে জুলাই মাসের কোনো রেভিনিউ রেকর্ড করা নাই, ইভেন ডিসেম্বর মাস বা অক্টোবর মাসের পরের যে পরবর্তী মাস অক্টোবরের পর সেপ্টেম্বর মাসের কোনো রেভিনিউ এখানে রেকর্ড করা নাই, আমরা এটা বলছি। মেক সেন্স? বুঝতে পেরেছি কিনা স্যার? Yes, sir. Yes, sir. So it is basically the specific মানে time স্যার frame. বেসিক্যালি এটা মান্থলি বেসিসে প্রিপেয়ার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এইটা এই ইনকাম স্টেটমেন্টটা মান্থলি বেসিসে হয়েছে, বাট যদি এটা এভাবে থাকতো ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট লেটস সে দ্য ডিসেম্বর, তার মানে
এই ইনকাম স্টেটমেন্টে যে ইনফরমেশন গুলো দেয়া আছে সেই ইনফরমেশন গুলো একটা স্পেসিফিক টাইম ফ্রেমের জন্য। টাইম ফ্রেমটা কি? 1st জানুয়ারি অফ 2017 থেকে 31st ডিসেম্বর অফ 2017, এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে যতটুকু রেভিনিউ এবং যতটুকু এক্সপেন্স হয়েছে সকল কিছু এখানে দেয়া আছে। মানে ফর দ্য ইয়ার, ফর দ্য মান্থ, ফর দ্য কোয়ার্টার, এই বিষয়গুলো দিয়ে আমরা টাইম ফ্রেমকে বুঝবো। বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস অর নো? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So first, what you have to do, we have to find out all the amount of revenue. So কয়টা revenue item আছে আমাদের? একটা revenue item আছে, so that is $10,600, $10,600. So now from the revenue we have to deduct the expense. We have to deduct the expense. So how many expense item are there? These are the all the expense item, right? 6 expense. So you can see that the total expense is our $7,740. That is the total amount of expense. So it's revenue minus expense equals to our net income, right, sir? Equals to our net income. So our net income is $2,860. Our net income is how much, sir? $2,860, right? So that is the completion of our income statement. Is that okay, sir? Yes. Yes, sir. Okay, so now try to understand that we have to transfer this net income to the owner's equity statement. দেখুন সবাই, এই net income টুকু কোথায় ট্রান্সফার করা হচ্ছে? Owner's equity statement. This one, the owner's equity statement. Okay. So what is the basic objective of the owner's equity statement? To determine the ownership claim. Ownership claim from the ownership claim. মানে হচ্ছে how much money that owner can claim from this business. Okay. So economic entity assumption অনুযায়ী তো business এবং owner ওরা তো আলাদা, তাই না? এখন এই বিজনেসের অ্যাকাউন্টেন্ট prepare this owner's equity statement to determine how much money that owners can claim. মানে এই কোম্পানির যারা ওনার তারা কতটুকু মানি এই বিজনেস থেকে ক্লেম করতে পারে, ঠিক আছে, বছরের শেষে বা মাসের শেষে কতটুকু ক্লেম করতে পারে। সো আমরা সবাই একটু দেখি, there is no beginning inventory. আচ্ছা, এখন একটা বিষয় একটু বলে রাখি, what is beginning inventory? Let's say the owner's equity statement for October 31st is $12,360. So that is the closing amount of claim that owners can claim from the business. পরবর্তী মাসে যখন আবার আমরা নতুন ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করব, ফর এক্সাম্পল ইনকাম ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্ট ফর দ্য মান্থ অফ সেপ্টেম্বর। ওকে, ফর এক্সাম্পল আমরা এইভাবে একটা আবার তৈরি করলাম, অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্ট ফর দ্য মান্থ অফ এন্ড সেপ্টেম্বর অফ 2017। তখন আমরা কি করব, এই ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্টটা হয়ে যাবে কি ওনার্স ক্যাপিটাল 1st সেপ্টেম্বর অফ 2017। কত হয়ে যাবে? 12,360। তার মানে আজকের মাসের জন্য যেটা ক্লোজিং সেটা পরবর্তী মাসের জন্য কি হয়ে যাচ্ছে স্যার? সেটা নভেম্বর বিগিনিং। অক্টোবরের পর নভেম্বর হবে, রাইট? ওকে, ফাইন। অক্টোবর পর নভেম্বর, পরবর্তী মাসের জন্য সেটা হয়ে যাবে ক্লোজিং। মানে গত উইকে যেটা আপনার জন্য ক্লোজিং ছিল, এই উইকের বিগিনিং এ সেটা আপনার জন্য হয়ে যাবে কি বিগিনিং ব্যালেন্স। ওকে, বুঝতে পেরেছি কিনা? এখন আরেকটা প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে স্যার কেন ওনার্স ক্যাপিটাল ফর অক্টোবর 1st ইজ 0? বিকজ অক্টোবর মাসেই আমরা বিজনেস শুরু করেছি। সো অক্টোবর মাসে যদি আমাদের বিজনেস শুরু করি, তাহলে কি অক্টোবর মাসের আগের মাসে আমাদের কোনো ক্লোজিং ওনার্স ক্যাপিটাল ছিল না? দ্যাটস ওয়াই দ্য ওনার্স ক্যাপিটাল ইজ 0। তো অক্টোবর মাসের প্রথমে আমাদের ওনার্স ক্যাপিটাল 0 প্লাস উই ইনভেস্ট হাউ মাচ মানি? $10,000। বুঝতে পেরেছি স্যার? এখন প্রশ্ন হলো এই ইনভেস্টমেন্ট আমরা কোথায় পাবো? এই ইনভেস্টমেন্টটা পাবো হচ্ছে এই যে এইখানটাতে, ওনার্স ক্যাপিটাল, ঠিক আছে, $10,000। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি উই অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্ট ইন এ বিজনেস, $10,000। দেন from with that $10,000 we have to add the net income the business have actually earned, business have actually make. How much, sir? $2,860. So that is the total amount of
investment and net income of the business. And you also know during this month of October, the owners have withdrawn $500. So decrease of $500, and the net amount of claim of owners from the business is now $12,360. Is that clear? Yes or no, sir? Yes, sir. Yes, yes. Okay. স্যার ওনার্স আচ্ছা। ক্যাপিটাল যেটা স্টার্ট হবে এটা তাহলে সবসময় জিরো দিয়ে স্টার্ট হবে কি? না, আমি তো এই ধরনের কিছু বলিনি জিরো দেওয়া হবে। আমি যেটা বলেছি যে অক্টোবর মাসের যেটা শেষ ক্যাপিটাল, সেটা পরবর্তী মাসের জন্য বিগিনিং। এখন যেহেতু এই কোম্পানিটা অক্টোবরেই শুরু হয়েছে, এই জন্য তো ওদের ওপেনিং ব্যালেন্স জিরো, সেই জন্য। ওকে স্যার তাহলে স্যার তাহলে অক্টোবর ফার্স্টের যে ওনার্স ক্যাপিটালটা নিব সেটা কি নামে লেখা থাকবে? না, এটা কোনো কিছু নামই লেখাই থাকবে না। দিস ইজ দ্য বেসিক টেমপ্লেট অফ প্রিপেয়ারিং দ্য ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট। ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টে এই কম্পোনেন্ট গুলো থাকে। So, যেহেতু আমাদের বিজনেসটা শুরু হয়েছে, সেই জন্য আমাদের ওনার্স ক্যাপিটালটা জিরো। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার ওনার্স ক্যাপিটাল তৈরি করার জন্য, ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট তৈরি করার জন্য। দিস দ্য স্ট্রাকচার। এই স্ট্রাকচারে যে ইনফরমেশন গুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবে সেগুলো বসাবো, আর যেগুলো থাকবে না সেগুলো জিরো হবে। বিগিনিং এ তো আমাদের ওনার্স ক্যাপিটাল ছিল না, সেই জন্য জিরো। স্যার এটা কি কোনো কোনো অঙ্কে দেয়া থাকতে পারে যে বিগিনিং ওনার্স ক্যাপিটাল? অবশ্যই থাকতে পারে, কেন থাকতে পারবে? আপনি যখন রিয়েল লাইফে বিজনেস করবেন তখন তো আপনার কাছে ইনফরমেশন থাকবেই। জি স্যার, মানে আমি সেটাই জিজ্ঞেস করতেছি যে এখানে ওনার্স ক্যাপিটালটা আমরা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে নিয়েছি 10,000, যখন মানে বিগিনিং যে ওনার্স ক্যাপিটালটা তখন সেটা কি নামে থাকবে আমাদের ট্রায়াল, সেটাই জিজ্ঞেস করছি। এভাবেই থাকবে, বিগিনিং ওনার্স ক্যাপিটাল নামেই থাকবে। ওকে স্যার। স্যার এখানে যে অ্যাসেটস গুলো লায়াবিলিটিস গুলো এগুলো কি করব? এগুলো যেভাবে আছে ওভাবেই থাকবে? না, আমি তো শেষ করি নাই, আমাকে একটু শেষ করার সুযোগ দিতে হবে। আচ্ছা সরি। Okay, so basically when you prepare the owner security statement, you actually complete the one part of accounting equation, which is asset equals to liability plus owner's equity. So এই যে owner's equity টা, এই owner's equity statement আপনাকে বলছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের owner's equity পার্থক্য কত হবে। বুঝতে পেরেছি স্যার? asset equals to liabilities plus owner's equity. তো এই owner's equity স্টেটমেন্টটা আপনাকে কি বলছে? What is the total of the owner's equity? বুঝতে পেরেছেন? ওকে, Yes, sir. এখন আমরা এইখানটাতে চলে আসি। আমাদের তিনটা কম্পোনেন্টের মধ্যে আমাদের আমাদের বেসিক্যালি পাঁচটা স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হয়। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের মধ্যে পাঁচটা কম্পোনেন্ট থাকে। ওকে, ওয়ান ইজ ইনকাম স্টেটমেন্ট, ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ডিসক্লোজার। এই পাঁচটার মধ্যে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করা শিখলাম, and we also know how to prepare the owner security statement. Then from the owner security statement we know the closing balance of owner security, which is 12,360. আচ্ছা, এই ব্যালেন্সটা কোত্থেকে আসছে আমরা একটু সবাই খেয়াল করে দেখি তো স্যার। এই 12,360 এটা বেসিক্যালি আমাদের ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট থেকে সরাসরি আমরা কি করব, ব্যালেন্স শিটের ওনার্স ক্যাপিটাল যে অংশটুকু সেই অংশটুকুতে বসাবো। ঠিক আছে স্যার? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Very good. এখন আমরা ওই যে আইডেন্টিফাই করে রেখেছিলাম যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ লায়াবিলিটিস এন্ড অ্যাসেট, উই হ্যাভ টু রিপোর্ট দ্যাম ইন দ্য ব্যালেন্স শিট। সো ব্যালেন্স শিটের ক্ষেত্রে কি করতে হবে? ব্যালেন্স শিটের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু রাইট দ্য নেম অফ দ্য কোম্পানি, what types of statement we are preparing, we are making the balance sheet, এবং date is for the specific time, এটা কিন্তু টাইম পিরিয়ড না, টাইম ফ্রেম না। মানে ব্যালেন্স শিটটা আমরা তৈরি করবো একটা স্পেসিফিক ডেটের জন্য, একটা স্পেসিফিক মোমেন্টের জন্য। আমরা ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করছি ফর অক্টোবর 31st of 2017, মানে এই দিনে অক্টোবর 31st 2017 এই স্পেসিফিক দিনে, এই স্পেসিফিক ডেতে how much money we have for total asset, how much money we have for total liabilities, and how much money we have for the total liabilities and owner's equity for that specific date. Balance sheet for a specific date. Okay,
but the income statement and owner's equity for a specific time frame. বুঝতে পেরেছেন? From 0 to end. So from 0 to end. Okay? From first day to the last day of the accounting period. Okay? তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্ট এন্ড ব্যালেন্স শিট আমরা তৈরি করব একটা স্পেসিফিক টাইম ফ্রেমের জন্য, আর ব্যালেন্স শিটটা আমরা তৈরি করব ফর এ স্পেসিফিক ডেট, একটা স্পেসিফিক ডেটের জন্য। মেক সেন্স? Yes, sir. ওকে। স্যার ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্টে একটি সমাপনী মজুদ পণ্য বের করে, মানে বাংলাতে যেটাকে সমাপনী মজুদ পণ্য বলা হয়। না, মানে সমাপনী মজুদ পণ্য ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টে বের করে না। ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট বের করে দ্য ওনার্স ক্লেইম, মানে মালিকের কতটুকু ক্লেইম আছে বিজনেসে সেটা বের করে। এখন আপনি বাংলাতে কিভাবে এটা ট্রান্সলেট করতে চাচ্ছেন সেটা তো আমি বলতে পারবো না, বাট আমি এটা বলতে পারবো যে ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট বলছে যে ওনারশিপের ক্লেইম, মালিকের মালিকানা সত্য কতটুকু সেটা। মানে স্যার মূলধনটা আর কি, বছর ইয়েস, ক্যাপিটাল। ওকে স্যার। Okay, so now in the adjusted trial balance, we have classified all the asset and liabilities item. So first is our asset. Okay, in the asset, we have reported all the asset: cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, and equipment. Now, somebody asked me about how to report the contra asset, which is accumulated depreciation, and this is how we can report the contra asset. So first, we have to report the equipment, and we have to deduct the accumulated depreciation for the equipment. Okay, so this is how we can report the contra asset. Mr. Wahid Firdaus, you understand how we can report the contra asset in the balance sheet, sir? Hello, are you there, sir? Sir, আমি আপনাদের সাথে আছি না ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. ওকে ফাইন। সো আমরা কি স্যার বুঝতে পেরেছি কিনা কিভাবে কন্ট্রা অ্যাসেটটাকে রিপোর্ট করতে হয়? সো দিস ইজ হাউ। Okay, we can. So please do not write the contra asset in the liabilities part, in that part. Please do not do it, because contra asset, it is not a liabilities. Most formal and logical way to report the contra asset is to deduct from it asset. Okay. Okay, fine. Now, so that is our total asset. That is our total amount of asset on that particular date. A particular date, the total amount of asset is this. Now, from the second part, এটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের A সমান সমান L প্লাস OE, L প্লাস OE। ঠিক আছে স্যার, আমরা তো OE টা এর আগে বের করে রেখেছি ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট থেকে, which is $12,360, isn't it, sir? Yes, sir. Yes, sir. So now what you have to do, we have to determine these liabilities. We have to determine this amount. So আমরা জানি liabilities কি আছে, আমরা জানি we have already classified this one: notes payable, accounts payable, earned and service revenue, salary and wages payable, interest payable. So these are all the liabilities. So our total liabilities is $9,550. Okay, plus $12,360. So our asset is $21,910 equals to liabilities is $9,550 plus $12,360. আমরা একটু যোগ করে দেখি তো এই দুইটা সমান সমান অ্যাসেটের সমান হয় কিনা। It should be 21,910. ঠিক আছে, তাহলে কি আমরা বুঝতে পেরেছি ব্যালেন্স শিটটা আসলে is nothing but the explanation of how the accounting equation actually work. Okay, so বুঝতে পেরেছি আমরা কিভাবে আমাদের ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করতে হবে? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, আমরা স্যার এখন চ্যাপ্টার, আপনি কি আমাকে ডেকেছিলেন স্যার? আমি একটু পানি খেতে গিয়েছিলাম। তো আমরা ওই কন্ট্রা অ্যাসেটের বিষয়টা একটু দেখেছি না, মানে কিভাবে কন্ট্রা অ্যাসেটটা আমরা রিপোর্ট করতে হবে ওটা একটু দেখেছিলাম আর কি, লাইক দিস ওয়ান। স্যার, I hope you don't mind showing once again. Okay, so first of all, contra assetটা আমাদের এভাবে রিপোর্ট করতে হবে। So contra asset here is $40. So from that equipment, we have to deduct this contra asset, and we have to report the book value. We have to report the book value of the equipment. Okay, so equipment $5,000 less accumulated depreciation $40. So that is the book value. এখন যদি আরেকটা
accumulated depreciation যদি এখানে থাকে, ফর এক্সাম্পল accumulated depreciation for building, তখনই কি এটা আমরা ইকুইপমেন্ট থেকে বাদ দিব? না, তখন আমাদের কি করতে হবে, বিল্ডিং এর কস্ট প্রাইস লিখতে হবে, এরপরে বাদ দিতে হবে accumulated depreciation for building, মানে accumulated depreciation for equipment এটার সাথে রিলেটেড ইকুইপমেন্ট, বিল্ডিং এর accumulated depreciation রিলেটেড উইথ দ্য বিল্ডিং। বুঝতে পেরেছেন স্যার? Yes, sir. স্যার বিল্ডিং এর কস্ট প্রাইস যদি না দেয়া থাকে তখন কি করব? আসলে দেখুন, আপনি যখন রিয়েল লাইফে বিজনেস করবেন, বিল্ডিং এর কস্ট প্রাইস কিভাবে না দেয়া থাকবে স্যার? আপনি যখন বিজনেস করছেন, ইউ মাস্ট হ্যাভ দিস ইনফরমেশন। ওকে, যদি না মানে এমন কিছু না দেয়া থাকে তাহলে টোটালটা থেকে মাইনাস করে দেওয়া যাবে না, মানে টোটাল অ্যাসেটের থেকে? না, আসলে ব্যাপারটা তো আমাদের অ্যাকাউন্টিংটা তো আমাদের হিস্টোরিক্যাল কস্ট ইনফরমেশন গুলোকে রিপোর্ট করা। যদি না দেয়া থাকে তাহলে আপনি কিভাবে বলেন যে আপনার বিল্ডিং আছে? অবশ্যই আপনি বিল্ডিং পারচেস করলে আপনার জার্নাল এন্ট্রিতে রেকর্ড হবে এবং তখন আপনার কস্ট প্রাইস অবশ্যই দেয়া থাকবে। ওকে স্যার, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের পাশে কি অলওয়েজ অ্যাসেটের নামটা থাকবে? জি, অবশ্যই অ্যাসেটের নামটা থাকবে, যেটা কোন অ্যাসেটের জন্য অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন। ওকে, আমি 1 নাম্বার চ্যাপ্টার একটু দেখাতে চাচ্ছিলাম আপনাদের। এই যে দেখুন, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন 1 নাম্বার চ্যাপ্টারটা স্যার? ইয়েস জি স্যার। আমরা Yes, sir. আমরা এখন 1 নাম্বার চ্যাপ্টার থেকে এই বিষয়গুলো একটু পড়বো। পেজ নাম্বার 21, এটা Yes, কিন্তু sir. আপনাদের সেকেন্ড মিড, এটা কিন্তু আপনাদের সেকেন্ড মিডের সিলেবাস, পেজ নাম্বার 21 ফ্রম চ্যাপ্টার নাম্বার 1। ওকে, চ্যাপ্টার নাম্বার 1 থেকে পেজ নাম্বার 21 কিন্তু আপনাদের সেকেন্ড মিডের সিলেবাস। কি কি আছে এখানে? The companies prepare the 4 statement from the summarized accounting data. One is income statement, second one is owner's equity statement, third one is the balance sheet, and the fourth one is the statement of cash flow. So income statement এর কাজটা কি? To present the amount of revenue and expense and the resulting net income in loss for a specific period of time. তার মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ওকে, টাইম ফ্রেমের জন্য। The same thing for the owner's equity statement. এটা কি বলছে? Summarize the change in owner's equity for a specific period of time. Owner's equity statementটাও একটা স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ডের জন্য। এটা কি সামারাইজ করছে? সামারাইজ করছে the change the owner's equity. owner's equity চেঞ্জ কি আসছে? ব্যালেন্স শিটটা কি বলছে? Is report the asset, liabilities and owner's equity at a specific date. এটা কিন্তু পিরিয়ড অফ টাইম না, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। বুঝতে পেরেছেন? And cash flow statement is also summarize the cash inflow and cash outflow for a specific time period. তার মানে ব্যালেন্স শিট ছাড়া অন্য যে 3টা স্টেটমেন্ট আমরা তৈরি করব, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট and the cash flow statement, all of them we have to prepare for a specific period of time. But whereas the balance sheet we have to prepare for a specific date. Make sense? Yes, sir. ইয়েস আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা এখনো তৈরি করিনি। আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা সম্ভবত চ্যাপ্টার নাম্বার 18 এ দেখবো আমরা। ওকে, চ্যাপ্টার নাম্বার 18, if I am not wrong, let me go back to the table of content. Yes, sorry, I made a mistake. Chapter number 17. ওকে, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট চ্যাপ্টার নাম্বার 17 এ গিয়ে দেখবো, যদি আমাদের সময় অ্যালাউ করে তাহলে আমরা চ্যাপ্টার নাম্বার 17 এ গিয়ে দেখবো। আমরা এখন চ্যাপ্টার নাম্বার 1, 2, 3 পড়তেছি। We have lots, we have 1, 2, 3, 4, 5. আমাদের অনেক চ্যাপ্টার পড়তে হবে স্যার। ওকে, স্যার নাও আমরা চ্যাপ্টার নাম্বার 3 তে ছিলাম। স্যার চ্যাপ্টার নাম্বার 3 তে স্যার আমরা যা যা দেখলাম, হাউ টু প্রিপেয়ার দ্য ব্যালেন্স শিট এন্ড ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট আর ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে পারবো স্যার আমরা? ইনশাআল্লাহ স্যার পারবো। Yes, sir. Okay, very good. Now, okay, so now tell me, do you have any question from the adjusting entries? আর কোনো প্রশ্ন কি আছে আমাদের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি থেকে? অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি থেকে কোনো প্রশ্ন কি আছে স্যার? না থাকলে we can move to the next chapter, next component basically I should say. Okay, fine. স্যার এটা তো আমাদের সবগুলি করতে হবে স্যার, আমাদের করা হয়নি সবগুলি। আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারি না, একটু আবার বলুন।
আরেকবার বলুন আপনি কি বলতে চাচ্ছেন। ইমরান শাহ, ইমরান শাহ। স্যার এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে স্যার অনেক আর কি অনেকগুলি না স্যার, যত আজকে অনেকগুলি করতে হবে। কি বলেছে উনি আসলে একটু বলবেন? এই চ্যাপ্টারে অনেকগুলি ম্যাথস, এরপরে আর বুঝি নাই। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? স্যার মেবি বলছে যে পড়তে হবে এইটাই কিছু। হ্যাঁ, আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের আরেকটা ব্যাচে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো করানো হয়েছে। হ্যাঁ, সো আপনারা একটু একটু প্র্যাকটিস করবেন আর কি। আমিও এক্সপেক্ট করছি আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন। ঠিক আছে জি স্যার? স্যার। আপনি জি, ওকে। সো আপনারা এই একটা ম্যাথস মানে আমরা ব্যালেন্স শিট প্রিপারেশন, আমরা আসলে ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট এন্ড ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট আমরা আরো করব আমরা। এই জন্য আমি আসলে এখানে খুব বেশি সময় ইনভেস্ট করতেছি না। আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট ইন ডিটেইলসে দেখব। ওকে, সো এই জন্য আমরা এখানে খুব বেশি সময় ইনভেস্ট করতেছি না আর কি। ওকে, আই থিঙ্ক উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড। নাও চ্যাপ্টার নাম্বার 4, এটা খুবই সহজ একটা চ্যাপ্টার। আমরা চ্যাপ্টার নাম্বার 4 একটু আসবো। চ্যাপ্টার নাম্বার 4 ইজ বেসিক্যালি দ্য এক্সটেনশন অফ চ্যাপ্টার নাম্বার 3। ওকে, আসলে চ্যাপ্টার নাম্বার 4টা যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে, which is called the worksheet. I don't know that the student from business background have already know about this kind of thing, worksheet or not. আমি জানি না মানে তারা দেখছে কিনা, but the student from science background or economics background, it is nothing to worry about. It is very simple, খুব সহজ একটা বিষয়। But one thing I have to mention you, the preparation of the worksheet is not compulsory as the preparation of the income statement, owner security statement, cash flow statement, and the balance sheet, right? It is the compulsory, right? আপনি চাইলে owner security, it is not compulsory, right? আপনি চাইলে এটা করতে পারেন, আপনি এটা না চাইলে করতে পারেন, but you also but for sure you have to make the income statement, you have to make the owner security statement, you have to make the cash flow statement, and you have to make the balance sheet. হ্যাঁ, আপনি এই চারটা স্টেটমেন্ট আপনাকে অবশ্যই তৈরি করতে হবে এবং ডিসক্লোজার দিতে হবে। কিভাবে আপনি এগুলো তৈরি করছেন এই বিষয়গুলো ডিসক্লোজ করতে হবে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফুট নোটস অ্যান্ড ডিসক্লোজার। ওকে, ফুট নোটস অ্যান্ড ডিসক্লোজার এগুলো দিতে হবে আপনাকে। বাট প্রিপারেশন অফ দ্য ওয়ার্কশিট ইজ নট ম্যান্ডেটরি, ইট ইজ অপশনাল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওরা স্পেসিফিকলি বলে দিছে দ্য ইউজ অফ ওয়ার্কশিট ইজ অপশনাল, ইট ইজ নট পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড। হ্যাঁ, so what is worksheet? Worksheet is a multiple column form used in the adjustment process and in the preparing the financial statement. তো আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপারেশন আর অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে মাল্টি ওয়ার্কশিটটা তৈরি করতে পারি, বাট it is not as important as for the preparation of the financial statement. Okay, so আমরা এখন দেখার চেষ্টা করি মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্টে কিভাবে তৈরি করে, একটু সবাই একটু খেয়াল করি। আমরা একটা এক্সাম্পলকে নিয়ে মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করব। ওকে, ভেরি গুড। স্যার আমরা কি দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Okay, so what do you see? Okay, so what is it? It is basically a trial balance. আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, it is a trial balance. It is not a adjusted trial balance, it is a basic trial balance। মানে এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা তৈরি করা হয়েছে just simply before the adjustment. Okay, so you can see that this trial balance contains some accounts title and some information, and the account tab had also discovered this additional information which need to be adjusted. Okay, আচ্ছা, আমরা এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা একটু দেখি। মানে এখানে ওয়ার্কশিটের কথা বলছে। সো বেসিক্যালি ট্রায়াল ব্যালেন্স ইজ এ পার্ট অফ দ্য ওয়ার্কশিট। ওকে, সো ট্রায়াল ব্যালেন্সের অনেক ওয়ার্কশিটের মধ্যে 4-5টা পার্ট থাকে, এর মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স। ওকে, সো নাও, সো ফার্স্ট অফ অল স্কিপ এভরিথিং, সকল কিছু ভুলে যান, বাট আমাকে একটু বলেন এই যেই চারটা ইনফরমেশন, এই চারটা ইনফরমেশন গুলো থেকে হাউ ক্যান উই মেক দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস? এই চারটা ইনফরমেশন কিভাবে আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে লিখতে পারি, এটা আমাকে একটু বলেন। চারটা ইনফরমেশন থেকে কিভাবে আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি লিখতে পারি, এই ইনফরমেশনটুকু আমাকে একটু বলেন। Why it is not working? Okay,
স্যার আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. ওকে, এখন আমাকে একটু বলেন তো স্যার, এই চারটা এডিশনাল ইনফরমেশন আর অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিগুলো স্যার এইরকম কিনা? Like this one, a physical count reveals $480 of supplies on hand. তার মানে, so that is the amount of closing balance of supplies. Okay, so in the trial balance you can see that the supplies is $2,000. So এই $2,000 থেকে supplies এখন আমার কাছে কত আছে? মাত্র $480 এর supplies আছে। তাহলে কতটুকু ডলারের supplies we actually used during the month of March? We actually used like $2,000 minus 480. So we actually use $1,520 of supplies. Okay, so that is the amount of supplies we actually used. So used amount of supply should be recorded as an expense. Okay, used amount of supply should be recorded as an expense. তাহলে journal entry-টা কি হবে? Journal entry-টা হবে supply expense $1,520 and the decrease of supplies $1,520. That is basically the adjusting entries. Adjusting entries. স্যার আমরা কি বুঝতে পেরেছি? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. First adjusting entry. So second one is what? The second one is the depreciation for the month of March, $520. Depreciation for the equipment. So you can write depreciation expense $250 and accumulated depreciation for equipment. Okay. Accumulated depreciation for equipment $250. বুঝতে পেরেছি? So that is the amount of depreciation. It is for the month of March. Now the third one is for the earn and rent revenue. Okay, the earn and service amounted to $260 at March end. তাহলে earn and service revenue আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে ছিল $550। এর মধ্য থেকে ডিসেম্বর 31st, মার্চ 31st আমরা আইডেন্টিফাই করলাম $260 earn and service revenue is still unearned. That means remaining amount of service revenue is actually earned. কত ডলারের সার্ভিস রেভিনিউ আমরা আর্ন করে ফেলেছি? আউট অফ 550, the remaining amount of earned service revenue is 260. So that means we actually earned $290 of supplies, $290 of revenue we actually earned. So journal entry should be what? Earned revenue $290 and revenue $290. Isn't it, sir? এতটুকু রেভিনিউ আমরা কি করেছি? আর্ন করেছি। সো যতটুকু রেভিনিউ আমরা আর্ন করলাম ততটুকু আমাদের ক্রেডিট হলো, আর দায়বদ্ধতা যেহেতু আমাদের কমে যাচ্ছে সেই জন্য আমাদের $290 ডিক্রিজ হলো। এন্ট্রি নাম্বার 3, is that okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now about the last one. Last one is the accrued expense for $700. মানে আমরা $700 accrued expense করেছি, মানে salary expense is still unrecorded. So in that case, we have to record the salary expense debit for $700 and salary payable is credit for $700. Make sense? So that is basically the adjusting entries. Yes or no, sir? Yes, sir. Sir, বুঝতে পেরেছি স্যার? That is basically. জি স্যার। Okay. এখন আমরা কি করব? We are going to use these adjusting entries to make it. Okay, so we are going to record it, sir. We are going to use these adjusting entries for a recording purpose. Okay, let's make it clear. Let's make it. Can we touch this one? Yes. Sir, জি বলুন। স্যার আপনি যদি কোশ্চেনে ওয়ার্কশিট তৈরি করতে বলেন তাহলে একমাত্র আমরা ওয়ার্কশিট তৈরি করব, আর অন্য কিছু করতে কি আর ওয়ার্কশিট তৈরি করা লাগবে? জি না, আমাদের ওয়ার্কশিট তৈরি করার প্রয়োজন হবে না। ওকে স্যার। Okay, very good. Now, okay, very good. So, what can we do, sir? Okay.
আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন এটা স্যার? দেখতে কি অসুবিধা? এটা দেখতে মনে সুবিধা না, তাই না? এটা আপনাদের অসুবিধাই হচ্ছে দেখতে, রাইট? এটা আমি কোথায় রাখলে আপনাদের জন্য এটা সুবিধা হবে? বিকজ আই নিড দিস কলাম। কোথায় ঠিক ছিল স্যার এটা? উপরে স্যার, ওই যে রাইট সাইডে। হ্যাঁ, এখানে রাইট সাইড উপরে। স্যার একটু জুম আউট করে দিলে বেটার হতো। বড় এভাবে? স্যার আগেরটা পারফেক্ট ছিল, একটু জুম আউট করে দিলে আর কি। জি স্যার। Yes sir, now it's perfection. Okay, now it's perfect. Okay, fine. So আমাদের এখন যে কিছু কাজ করতে হবে, যে কাজটা হচ্ছে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমরা এখন যে কাজটা করব, that is the complete form of the worksheet basically, right? That is the complete form of worksheet, right? Complete form of worksheet এর মধ্যে আমরা কি কি আছে একটু দেখি। First it is first we have the trial balance. First we have a trial balance. Okay, first we have a trial balance. একটু খেয়াল করে দেখেন, it is a trial balance, right? It is a trial balance. It is a trial balance. Then we have the adjustment. Then we have the adjustment. Okay, so adjustment. Then we have the adjusted trial balance. Then we have the income statement. Okay, income statement. And then we have the balance sheet, right? Then we have the balance sheet. বুঝতে পেরেছেন? আমাদের কিন্তু 5টা পার্ট: ট্রায়াল ব্যালেন্স, অ্যাডজাস্টমেন্ট, অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স, ইনকাম স্টেটমেন্ট, দ্য ব্যালেন্স শিট। আচ্ছা, এখন এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা আমরা কোথা থেকে পেলাম? ট্রায়াল ব্যালেন্সটা আমরা যেটা কষ্ট করেছি, উই জাস্ট সিম্পলি কপি অ্যান্ড পেস্ট। ওকে, এইখান থেকে কপি করে আমরা কি করেছি, আমাদের এক্সেল ফাইলে এখানে পেস্ট করে বসিয়ে দিয়েছি, রাইট? ইনপুট করে। ইজ দ্যাট ওকে? ট্রায়াল ব্যালেন্সটুকু খেয়াল করে দেখুন, 23,300, 23,300, right? Make it copy and paste. Okay, fine. তাহলে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স আমাদের কাজ শেষ। The second part is for the adjustment. আমরা এখন সেকেন্ড পার্টে অ্যাডজাস্টমেন্টে কি করব? We are going to report these 5 adjustment in our adjustment column, in the debit column and in the credit column. Okay, so you can also see that in our adjusting entries, some account is debited and some account is credited, debited, credited, debited, credited, debited, and credited. We also have to find this relevant account number, relevant account, and make it and report it in the debit column of the adjusting entries or not. So, debit column and the credit column of the adjustment. Okay, now let's talk about the first one. Let's talk about the first one. The first one is our supply expense, right? So supply expense debit. So in the adjustment column, we have to debit, or we have to record $1,520, the debit column of the adjustment, in the name of supply expense. So let's find out, is there any supply expenses already available in our trial balance or not? Cash, account receivable, supplies, equipment, accumulated unearned revenue. So there is no supply expenses there. Okay, তার existing trial balance supply expense নামের কোনো account ছিল না। What do you have to do now? We have to make a supply expense account, right sir? Now we are going to make a supply expense. Okay, so in the adjustment column, how much we are going to write? We are going to write $1,520, right? বুঝতে পেরেছি স্যার? অ্যাডজাস্টমেন্ট কলামে সাপ্লাই এক্সপেন্স ডেবিট রেকর্ড হয়ে গেল, ইয়েস অর নো? এটা রেকর্ড হয়ে গেল। পরবর্তীতে কি আছে? সাপ্লাইস ক্রেডিট আছে। তো দেখি তো আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স, ইজ দেয়ার এনি সাপ্লাই অ্যাকাউন্ট? ইয়েস, সাপ্লাই অ্যাকাউন্ট। সো উই হ্যাভ টু ক্রেডিট $1,520. So now you can see that supply expense debit, supplies credit. The same thing is here, supply expense debit, supplies credit. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. So we have to do for the second adjusting entries, which is accumulated depreciation debit, depreciation expense debit, accumulated depreciation credit. Okay, let's find out, is there any depreciation expense? I guess not. So in that case, you have to make a depreciation expense. You have to make a depreciation expense. What is the amount of depreciation expense? $250. $250. So depreciation expense debit and accumulated depreciation credit for $250. Is it clear, sir? Yes or no? Yes, sir. Okay, so this one is also completed. Now the third one is earned revenue, 290 debit,
revenue credit 290. Oh, let's find out, is there any earned revenue item? Yes, it is here. So 290 debit, and the revenue credit 290, and service revenue credit for 290. Is that okay, sir? Yes or no? So Yes, you sir. see that service revenue and earned service, both account is available in the trial balance. So that's why we don't need to create new one. Okay, we don't need to create either one. Okay, so because both of them are available. And the finally is the salary expense and salary payable. Okay, let's find out, is there any salary expense? Yes, salary and wages expense there, but no such salary is payable account, right? So in that case, we can create the salary payable. Salary, we can create a salary payable. Okay, so salary expense for $700, salary and wages expense for $700, and salary payable is credit side for $700. Make sense? Yes or no, sir? Salary expense, Yes, sir. salary expense debit, salary payable credit, right, sir? Okay, yes or no? Yes, sir. Okay, now tell me, what is the Yep. total amount of total summation of the credit, debit and credit in the adjustment column, sir? I mean 2290 plus 700 plus 1520 plus 250. So what is the amount, sir? In the debit column and credit column, what is the summation of the debit column and credit column, sir? 1,760. I don't think so. It must be more than 1000. 2720. 2720. 2720. Okay, so that is the amount, 2720. 6. Sir, Yes, sir. 60 হবে। Okay, 2760. Okay, fine. Let's make it 2760. 2760. Okay. Now, so trial balance complete, adjustment complete. Okay. Now what you have to do? We have to go for the adjusted trial balance. So adjusted trial balance is all about what? So if any account of the trial balance is updated due to the adjustment, we have to update it and report it in the adjusted trial balance. Okay. Now let's go for the cash. So is there any adjustment for cash account? No, sir. So in that case, so 4,500 is the updated balance, and that is the final balance. So we have to report it 4,500. The same thing for the account receivable. There is no adjustment. So 3,200 is the updated and the final balance. But for the supplies, we can see that the supplies is credited by $1,520. So in that case, what do you have to do? Supply is debit here and supply is credit here. So credit of supplies means what? Decrease of supplies, isn't it, sir? Yes, sir. Yes. So if supplies decrease by $1,520, what is the remaining amount of supplies? It should be 480. 480. So that is the updated balance of supplies on March 31st, 2017. Now let's go for the equipment. So there is no adjustment for the equipment. So in that case, $11,000 is the updated balance of equipment. Accumulated depreciation, you can see that accumulated depreciation, it is a contra asset and your balance is credit. And again, we credited $250 for accumulated depreciation. That means increase of accumulated depreciation. So it should be $1,500. You understand, sir? Why it is 1,500? Yes. Because credit Yes, sir. and again credit. That is $5,000. Okay. Now accounts payable, there is no such adjustment. So accounts payable is $2,500. For the earned and service revenue, so you see that earned and service revenue is credit, but in the adjustment we debit it. So that means decrease of earned and revenue. So how much? It is decreased by $290. The remaining amount is $260. Okay. So for the owner's capital, there is no such adjustment. So it should be $12,900. For the owner's drawing, there is no such adjustment. It should be $11,100. For the service revenue, it is credit. And in the adjustment, we again credit it. That means increase of service revenue. So it should be, how much, sir? It should be 6,590. 6,590, right. So for the salary and wages expense, it is debit. And in the adjustment, we again debit it. That means increase of salary and wages expense. So it should be $2,000.
For the miscellaneous expense, there is a no such adjustment. So 400 is the updated balance. And you know, the newly created balance, these are the updated information. So we don't have to, we will not find any information regarding the newly created balance for the supply, depreciation, and payable, right? Because they are newly created for the adjusting entry. So that's why these are the updated balance, and we have to report it in the adjusted trial balance. It's simple. So salary, supply expense, $1,520. Depreciation expense, $250. And salaries payable, $700. Okay. So that is all about our adjusted trial balance. Now what you have to do, you have to make a, you have to find out does the debit and credit side of the adjusted trial balance agrees or not, right? তার মানে ডেবিট সাইডে যা আছে, ক্রেডিট সাইডে যা আছে সবগুলো সামারি করে আমাকে বলেন কত হবে। স্যার ডেবিট সাইডেরটা হয় হচ্ছে 24450। দুইটা পাশে একই রকম হবে, একটু ক্যালকুলেট করে বলেন দুইটা পাশ ঠিক আছে কিনা। What is the amount, sir, in the debit side and credit side of the adjusted trial balance? 24,450. Yes, sir. Same, sir. It is Yes, sir. Same. 24,450, right? Yes. Yes, sir. So 24,450, right? So adjusted trial balance এর কাজ আমাদের শেষ। এখন আমরা কি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে ইনকাম স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স শিট তৈরি করে শিখলাম আজকের ক্লাসে? ইয়েস স্যার, শিখেছি। ওকে, এখন আমরা যে কাজটা করব ওই ঠিক একই রকম বিষয়গুলোকে একটু প্রথমে কি করব, অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমরা ক্লাসিফাই করে ফেলবো কোনটা অ্যাসেট, কোনটা লায়াবিলিটিস, কোনটা ওনার সিকিউরিটি আইটেম, এগুলোকে আমরা একটু ক্লাসিফাই করে ফেলবো। ওকে, আচ্ছা, আমরা ক্লাসিফাই তো অবশ্যই করতে পারি। আমরা প্রথমে অ্যাসেট গুলাকে কালার দিয়ে হাইলাইট করি। These are all assets and this is also related with the asset. আচ্ছা, আমরা এরপর আরেকটা কালার নেই। আমরা এরপর এই কালারটা একটু নেওয়ার চেষ্টা করি, like this one. So this one is for liabilities. আমাদের আরেকটা liabilities is salaries payable, আর কোনো liabilities নাই। তারপর আমরা আরেকটা কালার একটু ব্যবহার করি যাতে করে আমরা খুব ইজিলি হাইলাইট করতে পারি। Let's say these are for expense. Okay, salary and wages expense, miscellaneous expense, supply expense, depreciation expense. So এগুলো হচ্ছে আমাদের expense. আমরা আরেকটা কালার একটু ব্যবহার করতে চাই। Okay, let's say this is for our revenue. Okay, so আমরা revenue-র জন্য ব্যবহার করলাম। আর এই যে আইটেম দুইটা, এই আইটেম দুটো is basically for the owner security item. ওকে, owner security item, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আমাকে একটু বলেন তো অ্যাসেট ইনক্রিজ করলে কি হয়েছে, ডেবিট হয় না ক্রেডিট হয়? ডেবিট ক্রেডিট। আচ্ছা, লায়াবিলিটিস যদি ইনক্রিজ করে, ক্রেডিট ক্রেডিট ডেবিট। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ওনার্স ক্যাপিটাল যদি ইনক্রিজ করে, ক্রেডিট। ওনার্স ক্যাপিটাল ইনক্রিজ করলে ক্রেডিট, ডিক্রিজ করলে ডেবিট। ওকে, তারপর এক্সপেন্স, তারপর ড্রয়িংস ধরি। হ্যাঁ, ড্রয়িংস যদি ইনক্রিজ করে, ডেবিট। ওকে, ফাইন। তারপর আমরা একটু বলার চেষ্টা করি, ফর এক্সাম্পল এখানে যদি এটা রেভিনিউ হয়, রেভিনিউ যদি ইনক্রিজ করে, ডেবিট। আর এক্সপেন্স যদি ইনক্রিজ করে, আচ্ছা, তাহলে আমরা এই যে ডেবিট ক্রেডিটের রুলসটা শিখলাম, আমরা কি করবো স্যার, এখন এই ডেবিট ক্রেডিটের এই রুলসটা একটু ব্যবহার করব। ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছি আমরা কি করব, এখন এই ডেবিট ক্রেডিটের রুলসটা একটু ব্যবহার করব। ওকে, ইয়েস স্যার। ওকে স্যার। আচ্ছা, এটা আমরা একটু গ্রুপ করে ফেলি প্রথমে। গ্রুপ, ওকে, ফাইন। আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন ক্যাশ 4500, এটা কোথায় বসবে?
মানে এগুলো তো সব ব্যালেন্স শিটে বসবে, জানি তো। অ্যাসেট তো কোথায় বসে সেটা তো জানেন, রাইট? অ্যাসেট বসে ব্যালেন্স শিটে বসে, রাইট? সো ব্যালেন্স শিটের কোন পাশে বসবে, ডেবিট পাশে না ক্রেডিট পাশে? ডেবিট পাশে, ডেবিটের পাশে। ডেবিট পাশে। অ্যাসেটের ব্যালেন্স শিটের ডেবিট পাশে বসবে, ওকে? ডেবিট পাশে বসবে, ব্যালেন্স শিটের ডেবিট পাশে বসবে। কত ডলার দিয়ে বসবে? আপডেটেড ব্যালেন্স। এখন কিন্তু আমরা এইগুলো আর ব্যবহার করব না, আমাদের কাছে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স আছে, রাইট? উই উইল ইউজ দিস ইনফরমেশন। $4,500 for the account receivable, $3,200 for the supplies, $480 for equipment, $11,000. Okay, equipment $11,000. So accumulated depreciation $250. It is what? It is basically the contra asset. Contra asset balance টা আমি কি বলেছিলাম স্যার? ক্রেডিট বলেছিলাম না? Yes, sir. So it should be $1,500. It is not a liabilities, it is a contra asset. It is not a liability, it is contra asset. Now the accounts payable, it is a liabilities increase, it should be credit. How much? $2,500. Earned and service revenue, 260, it is a liabilities. Then owner's capital increase, এটা কি হবে স্যার? Credit হবে। Owner's capital, yes, $12,900 credit. Then owner's drawing increase করলে কি হবে স্যার? Debit হবে, এই যে দেখুন, drawing increase $1,100. Then revenue যদি increase করে তাহলে স্যার কি হবে? Income statement credit পাশে বসবে, $6,590. এটা কিন্তু ব্যালেন্স শিটে বসবে না, রেভিনিউটা ইনকাম স্টেটমেন্টে বসবে। Then expense income statementে বসবে for $2,000, $400. Then supply expense $1,520. Then depreciation expense $250. And then salary payable, it is a liabilities, it is also should be reported in the balance sheet. Is it clear, sir? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now tell me what is the total credit of the income statement? $6,590. And what is the total amount of expense, sir? 4,170. 4,170, right? So আমরা কি এটা জানি কিনা, if revenue is greater than expense, it is net income, এটা কি আমরা জানি স্যার? Yes, sir. Yes. তাহলে এখানে আমাকে একটু বলেন তো নেট ইনকাম কত আসবে এখানে? আমরা এখানে লিখি নেট ইনকাম কত আসবে স্যার এখানে? 2420। ওকে, নেট ইনকাম। তাহলে আমাদের এখানে আমরা যদি ব্যালেন্স করি 6590 দুইটা পাশে ব্যালেন্স ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে, রাইট স্যার? Yes, sir. Yes, sir. এটা বেসিক্যালি যে নেট ইনকাম টু, হ্যাঁ নেট ইনকাম টু, এটা আমরা এখানে লিখবো আর কি, বাট আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি একটু এখানে লিখেছি, রাইট? আমরা সব অ্যাকাউন্টস টাইটেল গুলো সব এখানে লিখবো। আচ্ছা, নেট ইনকাম শুধুমাত্র ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা বসাই নাকি উই অলসো রিপোর্ট ইট ইন দা ব্যালেন্স শিট, রাইট? উই হ্যাভ টু রিপোর্ট ইন দা, রাইট? যদি এটা নেট ইনকাম হয়, if it is net income, we have to report in the credit side of the income balance sheet, and if it is net loss, in that case we have to report in the debit side of the balance sheet, right sir? So it is net income, so we have to report in the credit side of the balance sheet, which is $2,420. এখন আমরা ব্যালেন্স শিটের ডেবিট সাইড এন্ড ক্রেডিট সাইড আমাকে একটু যোগ করে বলুন তো কত হয় স্যার? Credit side হয় 20280. স্যার ডেবিট সাইডেও সেম, হ্যাঁ। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে যোগাযোগ। একটা বিষয় একটু বলে রাখি, এই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে যদি আপনি ব্যালেন্স শিট আর ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করেন, তাহলে এই ব্যালেন্স আর ব্যালেন্স শিটের যে টোটাল অ্যাসেট এর ব্যালেন্স কিন্তু সমান নাও হতে পারে, ঠিক আছে? সমান নাও হতে পারে, একটু চেঞ্জ হতে পারে। কেন চেঞ্জ হতে পারে? বিকজ অফ আমাদের এই যে কন্ট্রা অ্যাসেটটুকু ব্যালেন্স শিট থেকে আমরা কি করতাম, $11,000 থেকে
$1,500 ডিক্রিজ করে আমরা দেখাতাম, কিন্তু এখানে ডিক্রিজ না করে যেহেতু আমরা ক্রেডিট পাশে দেখাচ্ছি, আমাদের ডেবিট পাশে 1,500 এবং ক্রেডিট পাশে 1,500, দুই পাশে $1,500 দিয়ে ইনক্রিজ করছে। এই জন্য এই ব্যালেন্সটুকু আমাদের যেই স্ট্রাকচার ব্যালেন্স শিট, সেই ব্যালেন্স শিটের ব্যালেন্স থেকে একই রকম হবে না, চেঞ্জ হবে। মেক সেন্স? ইয়েস অর নো? আমি যেটা আচ্ছা, আরেকবার রিপিট করা দরকার না, আমি এটা করেই দেখাচ্ছি আপনাদের। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা তো এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার তো, রাইট? ওকে, এখন আমি যে কাজটা করব, আমি একটা ব্যালেন্স শিট তৈরি করব। ওকে, আমি একটা ব্যালেন্স শিট তৈরি করব, দ্যাটস ইট। সো ব্যালেন্স শিটে কি কি থাকবে স্যার? ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট থাকবে, ঠিক আছে? আমাকে একটু অ্যাসেটের কথাগুলো বলেন তো, তাড়াতাড়ি বলবেন, একটু সময় আমাদের কম। ক্যাশ 4,500, দেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল 3200, সাপ্লাই equipment 200, 2000, water supply. তারপরে অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন 11,000. Okay, so what should be the amount? It should be 9,500, I guess, right? So total. Tell me, what is the value of the total asset? $7,680. Sorry, 70, 7,000. 17,680. total liabilities কত একটু বলুন? 3460. আচ্ছা, ওনার সিকিউরিটির মধ্যে কি কি আসবে স্যার? ওনার সিকিউরিটির মধ্যে আসবে ক্যাপিটাল Drawing. 0 প্লাস ইনভেস্টমেন্ট। আমরা কত ডলার জন্য ইনভেস্ট করেছিলাম? আমরা ইনভেস্ট করেছিলাম $12,900 প্লাস ইনকাম কত ডলার? $2,420 মাইনাস ড্রয়িং। কত ডলার জন্য ড্রয়িং ছিল? $1,100। আমাকে ওনার্স ক্যাপিটাল একটু বলেন, কত আসবে এখানে ব্যালেন্সটুকু? 12,900 plus 2,420 minus 1,100. What should be the balance? Sir, 1400,220. আচ্ছা, এই দুটাকে যোগ করলে কত হয়? Plus 3460. 17680. দেখেছেন? এই ব্যালেন্সটুকু এবং এই ব্যালেন্সটুকু মিলেছে, রাইট? অ্যাসেট এন্ড লায়াবিলিটিস মিলেছে না? কিন্তু আমরা যে ওয়ার্কশিটের ব্যালেন্স শিট তৈরি করলাম, ওই ব্যালেন্সের সাথে কি মিলেছে? No, sir. এটাই বলেছি, কেন মিলে নাই? বিকজ অফ এই যে $1,500 এখান থেকে ডিরেক্টলি মাইনাস করলাম, আর ব্যালেন্স শিটে আমরা ওয়ার্কশিটের ব্যালেন্স শিটে $1,500 কি করেছিলাম? ক্রেডিট করেছিলাম। এইখান থেকে আপনি 3,000 করে মাইনাস করেন, দেখেন তো 1,780 থেকে 1,500 মাইনাস করলে কত হয় স্যার? হ্যাঁ স্যার, আগেরটার মতই আছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি? Yes. স্যার, জেনারেলি তো আমরা ব্যালেন্স শিটটা অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রিগুলো করার পরে তারপরে ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করি। জি স্যার, মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট যে এন্ট্রিগুলো আছে ওইগুলা স্যার বাদ দেওয়া, তারপরে যোগ করে তারপরে আমরা ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করি না, ডিরেক্ট তো হ্যাঁ। ট্রায়াল শিট থেকে তৈরি করি না। না, আমি তো এখানে ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে তৈরি করিনি, আমি এইখান থেকেই তৈরি করেছি, এই যে এইখান থেকেই তৈরি করেছি। ঠিক আছে, জি স্যার, জি স্যার। তো আমি যেটা বোঝাতে চাইছিলাম বুঝেছেন নিশ্চয়ই আপনারা, রাইট? যে ওয়ার্কশিটের ব্যালেন্স শিটের ডেবিট ক্রেডিট আর অ্যাকচুয়াল ব্যালেন্স শিটের ডেবিট ক্রেডিটের অ্যামাউন্টের পার্থক্যটার কারণ কি? ওকে স্যার? ওকে স্যার। জি স্যার। ওকে, সো আমরা ওয়ার্কশিটটা বুঝেছি স্যার, ইয়েস অর নো? Yes, sir. ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমাদের একটা দুইটা হোমওয়ার্ক থাকুক, এই হোমওয়ার্ক গুলো আমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবো, তাহলে আমাদের জন্য আরো হেল্প হবে।
আমরা এটা একটু হোমওয়ার্ক হিসেবে করব। প্র্যাকটিস প্রবলেম, পেজ নাম্বার 182, সলিউশন দেয়া আছে, শুধুমাত্র ওয়ার্কশিটটা তৈরি করব। আমরা ওয়ার্কশিটটা তৈরি করব, সলিউশনটা দেওয়া আছে, আমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করব এটা। তারপর আমাদের এটা স্যার ওয়ার্কশিটটা কি এক্সেলে করতে হবে? না, আমরা খাতায় যেভাবে করি সেভাবেই করতে হবে। তারপর আমরা এটা করতে পারি, এক্সারসাইজ E41 এটা করতে পারি। তারপর আর কোথায় আছে ওয়ার্কশিট? আমরা আজকে এই ওয়ার্কশিটটা করেছি, এটা আমরা ক্লাসে করেছি যে ওয়ারেন রুফিং এই অ্যামাউন্ট ক্লাসে করেছি এটা আমরা। ঠিক আছে, আমরা এগুলাই করি। আর এইটা পেজ নাম্বার 197, পেজ নাম্বার 197, এটা হচ্ছে আমাদের কম্প্রিহেনসিভ প্রবলেম, এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, আমরা দেখি সবাই কম্প্রিহেনসিভ প্রবলেম, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসাইনমেন্ট। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদেরকে আরো দুইটা রিকোয়ারমেন্ট বুঝাই দিব, তারপর আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করে হবে আর কি। ওকে স্যার, এটা অসুবিধা নেই, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো, আবার নেক্সট ক্লাসে বলবো। আমাদের দুইটা হোমওয়ার্ক থাকলো, দুইটা হোমওয়ার্ক স্যার আমরা আজকে দেখলাম। আমরা এখন স্যার ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই, বিকজ আই হ্যাভ অ্যাট লিস্ট 5 or several minutes to complete our class। 3টা থেকে আর অন্য ব্যাচের ক্লাস আছে হয়তোবা। স্যার আই হ্যাভ আ কোশ্চেন। জি বলেন। স্যার আমরা যে অ্যাকচুয়াল ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করি স্যার, সেখানেও